am the less deserving of all this. When I see all these other co-awardees, they done amazing, great work, unexposed. I'm lucky. Whatever little things I do, everything flashes all over. But whatever I can do, I'm doing, by the grace of God and good wishes of all the love from people, from my teachers, and now a whole lot of students. Your journey of music has made a lot of difference. Some people help others' dreams come true, and some people live a dream, and you're an inspiration, sir. What is the power of acknowledgement in your life before you became the A.R. Rahman we know? I think there were many coming from Chennai. Chennai used to be the hub of the South Indian film industry. My father is a great inspiration. He's done great good deeds for musicians, and that's what I'm carrying over. And his blessing, I would say, my mother's blessing. And certain times in your life, you have to be unselfish. You are in a position where a very tiny step could make a lot of difference, and you have the power. God gives you the power to do that. And so even doing a Hollywood film or starting K Music Conservatory is all about that. Character-wise, I'm not that person who would go and do things, but I've changed myself with the blessing of my teacher and all friends. And AR, we can do this. I said, no, ala udiya. Yeah, valiya paathandrukken. Andamari case, but I think that helps. I think when you become older, as the gentleman was a very inspiring character said, you're going to the dead end. You get more fearless. You want to do things before you go away. I think how many teachers are there? There's not one. If you are in the learning mode, everybody is a teacher for you. Today I've learned a lot from all these ladies who've done amazing work and who got the awards. I would start from my teacher, Vajipad Sarthi. That slap which she gave me still rings me for not going to school. And then the teacher who hit me on my knuckles on a scale if I don't play well. But now it will be child abuse. The whole world has become different now. Then the spiritual teachers who changed the whole outlook of my life. I think that life is not about this, but about something else. And that's like a drug, a good drug which changes everything. The whole reason to live changes. And service to humanity, service to God. God bless you all. Let's hear from our young lads who have taken the city and the Tamil world by storm. ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் இந்த அளவுக்கு முன்னேறிச்சு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அண்ணன் என்ன பார்த்தாரு, சும்மா தான் கேட்டார் படத்துக்கு வரியா இல்லையான்ட்டு. நான் இவர் ஏதோ சும்மா தான் கூப்பிட்றாரு, விளையாட்டு தான் கூப்பிட்றாருன்ட்டு நான் அவரை கண்டுக்கவே இல்லை. நான் பாட்டுன்னு போயிட்டேன். அப்படியே கூப்பிட்டு இந்த பையனோட என்னை ஃபோட்டோலாம் எடுத்தார். சரி, உண்மையாக தான் ஷூட்டிங் எடுக்க போகிறாங்கன்ட்டு நானும் எங்கள் அம்மா கிட்டலாம் போய் சொன்னேன். எங்கள் அம்மாவும் சரின்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டில் ஷூட்டு அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தாங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து ஷூட்டிங்கே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா நான் ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது ஜாலியாகவே இல்லை. என்னடா இது எடுத்த சீனை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு ஒரு வெறுப்பாக தான் இருந்தது. அது அந்த வெறுப்பு அடையக்கூடாதுன்ட்டு இப்போ தெரியுது. ஏன்னா அப்போது நம்ம நடித்த நடிப்புக்கு தான் இப்போ பலன் கிடைச்சிருக்கு. My name is Kakamute. சின்ன காக்காமுட்டை, பெரிய காக்காமுட்டை. हमारा जो छाव फाउंडेशन है वो इसी चीज़ के लिए काम करता है, क्योंकि एक अटैक होने के बाद लड़की कहीं सहम जाती है या एक दरवाजे के पीछे कैद होकर रह जाती है, अपने आप को छुपा लेती है। समाज के सामने आने से वो कहीं ना कहीं डरती है, अपनी पहचान खो देती है। पता नहीं किसके सबके ड्रीम होते हैं। मेरा खुद एक ड्रीम था, मैं आज उस ड्रीम को सक्सेस करने के पीछे हूँ और वो ड्रीम जल्द ही मेरा पूरा होने वाला है।
और ऐसी ही सर्वाइवर्स हैं जिनके अलग अलग ड्रीम्स हैं। हमारा पहला शीरोज़ हैंगआउट एक ऐसी पहल है जहां हम उनके सपनों को एक उड़ान दे सकते हैं। सर्वाइवर उस जगह, जब से हमारा शीरोज़ हैंगआउट ओपन हुआ है तब से उन्हें, मैं नहीं मानती कि कोई जगह है जहां उन्हें नहीं जाना जाता है। और हम लोग अपने हम अटैकर, उनको एक विक्टिम ना कह करके उन्हें एक फाइटर कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सरवाइव करके फाइट करके आगे आई हैं और आज भी वो फाइट कर रही हैं अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए। और शीरोज़ हैंगआउट एक ऐसी जगह है जहां उन्हें पहचान के साथ साथ उन्हें एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी दे रहा है। ये हमारी पहल थी और आगे जाकर ऐसी बहुत सारे काम हम लोग करने वाले हैं। और all that she shares is that she has got one chance, that was Shiro's Hangout. It was one platform where acid attack survivors like her, they proved themselves, they came out as a survivors, they came out as a Shiros. When you look at these people who have been victimized sometime back before, you may call these survivors as victims, but you know, they have lived in this same society. They have been through their different societal problems. They have been through social stigmas. But somehow she says that with Shiro's Hangout, they have been able to stand up for their voices, and the other girls like her, they have got a chance to prove themselves that there is hope and there is lot of strength behind a face with a scar. You have to look a person behind the scar. That is what she says. நான் நினைக்கிறேன் இது எனக்கு இல்லை, என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாத ரொம்ப லேடிஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நினச்சி நான் ஒரு லைக் அ ஸ்டாச்சு ஃபார் ஆல் ஆஃப் தெம். ஐ அக்செப்ட் திஸ் ஃப்ரம் யோர் ஃபவுண்டேஷன். Just one instance. I recall the time in early 1991 when we had to ship gold, to pledge the gold and raise the money and raise a loan. It was almost like a household which is using its last silver in order to raise the money. The reserves had come down to such a low level. And the kind of tension and the pain that one had to go through in not only shipping the gold, but arranging everything and do it. And in fact, we were sending the gold in small quantities through the commercial aircraft. Finally, I found we had to ship almost 20 tons of gold. We hired an aircraft, special aircraft, to carry it to London. We were not going to hide it. It has to come out. But all that I wanted was that we should announce it only after it reaches London. But unfortunately, that could not be done. The aircraft was standing in the field, airport, and many journalists who were already curious got hold of it and published it. But anyway, finally the gold landed. But the most important thing is, it is not only the pledging of the gold, but it was our ability to be able to get the gold back, to put the economy on the faster track, on the fast growth.